Let's now try the first question here. This problem relates to credit term. அதில் especially credit period பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். I may first discuss under total cost approach. ரெண்டாவது incremental cost approach. I'll try to finish up under total cost approach. The company currently has annual sales of rupees 2.5 lakhs and an average collection period of 30 days. Sales being 2.5 lakhs. Average collection period. நீங்க சேல் பண்ணீங்கன்னா திரும்ப அந்த பணம் உங்க கைக்கு வந்து சேர்றதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும்னா 30 days ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க. It is considering a more liberal credit policy. Credit policy liberal introduce பண்ணனும்னு நினைக்கிறாங்க. If the credit period is extended, the company expects sales and bad debt loss to increase in the following manner. இந்த மாதிரி increase ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க. Right. The current selling price per unit being 4 and the average cost per unit at the current level of operation is 3, where the variable cost being 2.4, அப்ப fixed cost per unit வந்து 0.6. Usually fixed cost per unit should not be stated. அப்படின்னா given level of operationக்கு total fixed cost எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும். எவ்வளவு வரும்? 2.5 lakhs rupeesக்கு சேல் பண்ணியிருக்கிறீங்க. 2.5 lakhsக்கு ஒரு யூனிட் 4 ரூபாய்னா எத்தனை யூனிட் நம்ம கிடைச்சிரும்? Multiply with 0.6 so that you will get the total fixed cost. What is the total fixed cost? 37,500 will be the total fixed cost. Clear? If the current bad debt loss is 1%, current bad debt வந்து 1% of sales and the required rate of return on investment is 20%. Return on investment, அதாவது cost of capital சொல்லலாம். எவ்வளவுனா 20%. இவங்க இதுல எவ்வளவு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அவங்க எதிர்பார்க்கிற லாபம் எவ்வளவு வரணும்னா 20% வரணும்ன்றாங்க. That is the point you have to understand. Among the ABCD 4 policies given, which credit policy should be undertaken? Ignore taxes. Assume 360 days in a year. ஒரு வருஷங்கிறது 360 days நான் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. Let's try this illustration. Now, current policy and policy A, policy B, policy C, policy D. Policy D. Okay. Sales. Current sales being 2.5 lakhs. In policy A, the change in sales being 5%. அப்ப 2.5 lakhs அதோட 5% சேர்த்தீங்கன்னா 5% 12,500 சேர்த்தீங்கன்னா 2,62,500. 2,62,500. If I add 7%, what is the value? 2,67,500. In scenario C, 8% will be addable. ஏதாவது percentage increase இல்ல decrease சொல்றாங்கன்னா ஒரிஜினல் டேட்டாவில் வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணும். நீங்க பாட்டுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த 2,62,500 ஒரு 7% சேர்த்துறாதீங்க. ஒரிஜினல் டேட்டா வந்து கரண்ட் சினாரியோ அதுல இருந்து நீங்க 7-8% நீங்க ஆட் பண்ணணும். இப்போ 8%, 2,70,000 rupees. And then the last scenario, you have to add 10%, 2,75,000. Okay. Now find out the variable cost. Variable cost எவ்வளோ? 2.4 for every 4 rupees. அப்படின்னா 60% being variable cost வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸி. 2.5 lakhsல 60% போட்டீங்கன்னா 1,50,000. ஏல 2,60,500, அதாவது சேல்ஸ்ல இது 60% நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 1,57,500. 267,500 60%, 1,60,500. C scenario 270 60% போட்டீங்கன்னா
1,62,000. Scenario D ல வந்து 1,65,000. And fixed cost, the static number, there will not be any change. So 37,500, 37,500, 37,500, 37,500. In all the scenario, the fixed cost will have no change, so it remains the same, 37,500. Now, currently the total cost being 1,87,500. Here 1,95,000. And scenario B 1,98,000. Scenario C 1,99,500. 1,99,500. Scenario D 2,02,500. Okay. எதுக்காக இந்த டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன்? இந்த லாக் இன் பீரியடுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும்போது இந்த டோட்டல் காஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் டிஃபால்ட். Apart from that, what are the loss we have? Bad debt. Bad debt being currently 1%, 2.5 lakhs 1% putting 2,500. Policy A the bad debt increases to 1.2%. அப்படின்னா 2,62,500 க்கு 1.2% போட்டீங்கன்னா வருது 3,150. Scenario B ல வரும்போது 1.5%, 1.5% it will be increasing, the value being 4,030. Scenario C வரும்போது 1.8, 4,860. Last scenario 2.2, 6,050 will be taken. 6,050. Right. And this is what about the credit period? Credit period வந்து பாத்தீங்கன்னா credit period current scenario வந்து 30 days இருக்கு. Scenario A ல 33 1/3 increase ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க எவ்வளவு 40 days. 30 days க்கு 1/3 will be 10 சேர்த்தா 40 days. 50% increase ஆச்சுன்னா 45 days ஆ மாறிடுது. 100% increase 60 days ஆ மாறிடும். 140 அப்படி சொன்னாக்க what is the day? 72 days. Okay. அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் அவ்வளவு நாள் லாக் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். எனக்கு இனிமேல் இந்த கொஸ்டின் டேட்டா தேவையில்லை. I have taken all the data. Annual number of days in per annum being 360ங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். Right. Now I am going to calculate the earnings before tax, ignore taxங்கிறதுனால earnings after tax. Sir, interest sir, interest will be calculated later. EAT ல இருந்து subtract பண்ணிக்கணும். Return on investment here being 20%. Because it's a notional, not a charge. Upper this value, expected profit vary from the sales, you have to subtract these two. Either any சேர்த்து நீங்க subtract பண்ணிக்கணும். This will be the value. 2.5 lakhs minus total cost other than bad debt. After bad debt, the final value being 60,000. And second scenario 64,350. 64,350. Next scenario 65,487. 65,487. Then 65,640. Last one is 66,450 நினைக்கிறேன். Okay, 66,450. Now from here I am going to subtract the interest. இது notional interest. அதை subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா what you get here no, that is called residual income. Residual income. Simply I call that being RI.
So இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Total cost into rate of interest into ACP, average collection period. இங்க டேஸ்ல இருக்கறனால rate of interest yearlyங்கறனால அத நான் per day க்கு கன்வர்ட் பண்றதுக்கு 365 ஆல டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். Is that okay? So 20% அப்படிங்கிறது per annum. அப்ப per day க்கு 20 divided by 100 divided by 365 போட வேண்டியதா இருக்கு. Right. அப்ப இங்க total cost being 1,87,500. 1,87,500. Okay. Multiplied by 0.2, 20%. ACP being 30 days, 30 by 365, 360. Then this ultimate value being 3,125. 3,125. Second scenario, 1,57,500 into rate of interest being 0.2 into the period here being 40 days. 40 by 360. Here the number of period being, number of days being 40 days. Then the ultimate value being 4,333. 4,333. And next one being 1,98,000. This is 1,95,000. Sorry. This value being 1,95,000. The next one being 1,98,000 into 0.2 into the number of days here being 45 divided by 360. The ultimate value being 4,950. The next one being 1,99,500 into 0.2 into 60 days, 60 by 360. This ultimate value being 6,650. 6,650. The last one being 2,02,500 into 0.2 into 72 days divided by 360. The ultimate value being 8,100. 8,100. Here the residual income being after subtracting the interest. Okay. 56,875. Correct? 875. Then 60,017. 60,537. 58,990. And 58,350. Among them, the highest benefit is in the policy B. So we can recommend this. We can shift the current and we reject A, C and D. So you have to choose B policy. Clear?